నమస్కారం అండి, నేను అజితా రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాను. ఇవాళ మీకు ఇన్విటేషన్ ఉంది ఇక్కడ మా హామ్స్టెక్ ఫ్రెషర్స్ పార్టీ ఏంటంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఐస్ బ్రేకింగ్ సెషన్ అండి ఫర్ సీనియర్స్ టు జూనియర్స్. ఇట్స్ అ కమరాడరీ అంటే వెన్ యూర్ స్టడింగ్ ఇన్ అ క్లాస్ ఇన్ అ కాలేజ్ ఒక టుగెదర్నెస్ ఉండాలా, ఒక ఫ్రెండ్షిప్ బాండ్ క్రియేట్ అయ్యి ఉండాలా. సో దిస్ ఐస్ బ్రేకింగ్ సెషన్. సో సీనియర్స్ జూనియర్స్ అందరు కలిసి దే హ్యావ్ దిస్ గెట్ టుగెదర్. ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ఆర్ ఫ్రెషర్స్ పార్టీ లాట్ ఆఫ్ కొలాబరేషన్స్ హ్యావ్ ఆల్సో హ్యాపెండ్. అంటే seniors have identified good juniors to recruit them as of course employees, as partners. So atlanti collaboration ikkada chaana avutundi. The togetherness, the friendship, and this is like a welcome to all my new students. So we have today more than 800 plus students who have all coming together, and today's crowd is I think almost 3,000 students. So it's a combination of first year, second year, third year students అందరు కలిసి ఈ get together, ఈ fun ఇది చేస్తున్నాం. హామ్స్టెక్ ఫ్రెషర్స్ పార్టీ నుంచి చాలా ఓపెనింగ్స్ అయ్యాయి స్టూడెంట్స్ కి. One of our students has been selected to come as a actress. One couple of students have gone ahead to become fashion stylists. So ilanti opportunities chaana vachayi ee freshers party toti kuda. So like we all say, all work and no play makes Jack a dull boy. So in Hamstech we give a good combination of academic pursuits as well as opportunities like this. They are dancing, they're ramp walking, they're so valaku we've exposed them to every possible field. So that is the USP of today's freshers party, and I'm seeing that the students have great fun, and that truly makes me happy. Thank you so much.